Sri Gurubhyo Namaha. Today is the first day of Navaratri in Sri Sharvari Nama Samvatsara. So Navaratri is a festival dedicated to Divine Mother. Each form of the god or goddess can be pleased with one type of worship. So, Namaskara Priyo Bhanuhu. If we are worshipping sun, Bhanu Swarupa, in the sun form, Namaskara, bowing down, different ways of Surya Namaskaras, are the best way to please God. Abhisheka Priyo Sivaha. So, Siva worship is best done with Abhisheka. Alankara Priyo Vishnu. So, if Vishnu's worship, Alankara, giving him different types of decorative stuff to Vishnu. In the same way, Namaparayana Prita, Divine Mother, is easily pleased by the names or Namaparayana Stotras. So today we'll read Navaratna Malika of Shankara Bhagavad-pada. So this is a very interesting Navaratnas, Navaratri, Navaratna Malika. So the Malika, a garland or a necklace made out of 9 gems, Navaratnas. So without much delay, we'll get into the stotra. Haranupura Kirita Kundala Vibhushita Vayava Sobhinim Karaneshvara Maulikoti Parikalpyamana Padapithikam Kalakala Phanipasabana Dhanurankusham Arunamekhalam Palabhu Tilakalochanam Manasi Bhavayami Paradevatam Palabhutilakalocanam Manasi Bhavayami Paradevatam. Haranupra, so it is the form which is Vibhushita Avayava Sobhinims with several ornaments. Haranupura Kirita Kundala Vibhushita Karaneshvara Maulikoti Varikalpya Manasa Padapithikam Kalakala Phanipasabana Dhanurankusha Arunamekhalam Phalabhutilakalocanam Manasi Bhavayami Paradevatam. Manasi Bhavayami Paradevatam. So I do the bhavana in my mind. So every sloka goes with Manasi Bhavayami Paradevatam with one name, Phalabhutilakalocanam. And the Phalabhu with Tilaka, a red ornamented dot. Phalabhutilakalocanam Manasi Bhavayami Paradevatam. Gandhasara Ghanasara Charu Navanaga Valli Rasavasinim Sanjharaga Madhura Bharana Sundaranana Suchismitam Sanjharaga Madhura Adhara Bharana Madhuradhara Bharana Sundaranana Suchismitam Mandharayata Vilochanam Amala Balachandra Kruta Sekharim Indira Ramana Sodarim Manasi Bhavayami Paradevatam. So in the second Ratna, name is Indira Ramana Sodarim. Indira Lakshmi, Ramana Lakshmi's husband, Sodari, sister of Vishnu. Indira Ramana Sodarim Manasi Bhavayami Paradevatam. So Gandhasara Ghanasara Charu Nava Naga Valli Rasa Vasinim. So she is the sap. So all the Rasa Vasinim in the Rasa or the essence stays in the essence. Smeracharu Mukha Mandalam Vimala Gandalam Bimani Mandalam
హారదామ పరిశోభమాన కుచ భారభీరు తనుమధ్యమాం వీరగర్వహర నూపురాం వివిధ కారణేశవర పీఠికాం మారవైరి సహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతాం. మారవైరి సహచారిణీం. మారవైరి ఈజ్ శివ. శివ సహచారిణీం, ఫ్రెండ్. సహచారిణి గోస్ అలాంగ్ విత్ హిమ్. మనసి భావయామి పరమే దేవతాం. వీరగర్వ హర నూపురాం. సో whoever have fought with her, garva hara, that garva has been removed by her with the noopuram, her anklets. భూరి భారధర కుండలీంద్రమణి బద్ధ భూవలయ పీఠికాం వారిరాసి మణిమేఖలా వలయ వహ్నిమండల శరీరిణీం వారిసారవహ కుండలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాం చారుచంద్ర విలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం. చారుచంద్ర విలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం. భూరిభారధర కుండలీంద్రమణిబద్ధ భూవలయ పీఠికాం. That is the fourth sloka. Then going into the fifth. Kundala trividha kona mandala vihara shaddala samullasat pundarika mukha bhedinim cha prachanda bhanu bhasamujvalam. Prachanda bhanu bhasamujvalam. Prachanda bhanu bhasamujvalam. Mandalendu parivahi తామృత తరంగిణీం అరుణరూపిణీం మండలాంత మణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతాం. మండలాంత మణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతాం. మణిదీపిక ద జమ్. మండలాంత మణిదీపికాం. Mandala is the field, Antamani Deepikam. So the inside of that mandala which brightens the mandala, the field. Manasi bhavayami paradevatam. Varananava mayuravaha mukhadaha varanapayodharam charanadisura sundari chikura sekhari kruta padambujam karanadhipati pancha prakriti karana ప్రథమ మాతృకాం వారణాంతముఖ పారణాం మనసి భావయామి పరదేవతాం. వారణానన మయూరవాహన వాహ ముఖ దాహ వారణ పయోధరాం. సో షీఈస్ ఫీడింగ్ both her sons. Charanadi, so she is feeding all her sons. Charanadi sura sundari chikura sekhari kruta padyambujam karanadhipati panchaka prakruti karana prathama matrukam. So pancha prakriti, so karanadhipati, so who is creating all these things using this pancha prakriti. Karanam, so cause of all causes. So everything is caused by Pancha Prakriti. For Pancha Prakriti, Prathama Matrukam, the mother of Pancha Prakriti, Varananta Mukha Paranam Manasi Bhavayami Paradevatam. Padmakanti Padapani Pallava Payodharana Nasaroruham Padmaragamani Mekhala Vayava Mekhala Valayanivi శోభిత నితంబినిం పద్మసంభవ సదాశివాంతమయ పంచరత్న పదపీఠికాం పద్మినీం ప్రణవరూపిణీం మనసి భావయామి పరదేవతాం.
పరదేవత పద్మినీ రూపం, పద్మిని ప్రణవరూపిణీం ఆఫ్ ప్రణవ ఓంకార రూపిణీం మనసి భావయామి పరదేవత. పద్మకాంతిపద పాణిపల్లవ పయోధరానన సరోరుహాం పద్మరాగమణిమేఖలావయవనీ విశోభిత నితంబినీం పద్మసంభవ బ్రహ్మ సదాశివాంతమయ పంచరత్నపద పీఠికాం. సో ఆల్ దీస్ త్రిమూర్తిస్ ఆర్ they are at the lotus feet of her Pitika, Padapitika. Padminim Pranavarupinim Manasi Bhavayami Paradevatam. Agama Pranava Pitikam Amalavarna Mangala Seririnim Agamavayava Sobhinim Akhila Veda Sarakruta Sekharim Mulamantra Mukhamandalam Muditanada Binduna Vayavanam Matrukam Tripura Sundarim Manasi Bhavayami Paradevatam. Agama Pranava Pitikam. So the Pitika, the basis of Agama Pranava Pitikam, that is having the basis. Amalavarna Mangala Seririnim. The body is made up of varnas, all the sounds. Agamavayava Sobhinim, her limbs are agamas. All the Vedas, Shastras are the limbs. Sobhinim, Akhila Vedasara Kruta Sekharim. Akhila Vedasara Kruta Sekharim. So Akhila Vedasara, end of tip of the Sekhara of that Sekharim. Mulamantra Mukhamandalam. Mukhamandala is Mulamantra for her. Muditanada bindu navayavanam. Muditanada bindu navayavanam. Matrukam, mother, divine mother. Tripura sundarim manasi bhavayami paradevatam. Tripurantaka is Shiva. Tripura sundari is mother, divine mother. Kalika timura kuntala ghana bhrunga mangala virajinim chulika sikhara malika valaya mallika surabhi saurabham valika madhuraganda mandala manoharana nasaroruham kalika makhila naikam manasi bhavayami paradevatam. Kalikam akhila naikam manasi bhavayami paradevatam. Kalasurupa. Kalakatimira Kuntalantagana Bhrunga Mangala Virajinim Chulika Sikhara Malika Malaya Vallika Surabhi Saurabham Valika Madhuraganda Mandala Manoharanana Saroruham Kalikam Akhilanayikam Manasi Bhavayami Paradevatam. So that is the 9th jam. Nityameva niyameva jalpatam bhukti mukti phaladam abhishtadam sankarena rachitam sada japen namaratna navaratna malikam. This namaratna navaratna malikam, using the namaratnas, navaratna malikas, composed into 9 gems, navaratna malikam. This Malika, Nityameva Niyamena Jalpatam. With Niyama, Nityam. Nityam always, not every day, always. Niyameva Jalpatam. With knowledge, without knowledge, just speaks this out. Bhukti Mukti Phaladam Abhishtadam. Bhukti Mukti Phaladam. It will give not only the worldly Bhukti and beyond the world Mukti. Phaladam Abhishtadam. So it will abhishtas, the desires also, wish fulfilling, Chintamani. Chintamani is the money, the gemstone which can give the desire fulfillment. So Chintamani is, Divine Mother is Chintamani. Sankarena rachitam sada japen namaratna navaratna malikam. This gem can bestow all those fruits. So that is the stotra for the day. First day of Navaratri in Sarvari Nama Samvatsaram. May the blessings of Divine Mother be on one and all. Swasti. Sri Gurubhyo Namaha.